less than a minute, I was getting hot. But the heat I didn't feel because there was so much coldness in that room, But still, I didn't feel the temperature anymore. And I was getting so hot that I was sweating. There were hot pearls running down my cheek. So that is very, very practical. And for women, for instance, also, like you have cold hands, you just activate it. It's a very good thing to have. You cannot heal chronic diseases, but, you can still the bleedings and when somebody has back pain, for instance, it will give you some ease, that's all. You will feel a little bit better. You will feel this heavy of energy, because it is a heavy energy. It will not heal the back pain because it cannot heal chronic diseases. For that, you need spiritual healing, But it's a start. Playing with this energy, giving love and healing to your plants. This is wonderful, For instance, if you think about it, you're selling plants because you're a little gardening incorporation, whatever. People know about Reiki, It's there's a special plant there, and everybody comes and they see there's something special about this plant, but they do not understand what and why. And someday maybe somebody is asking you for it, or you tell somebody that you've charged this plant with energy, giving it energy, love energy, radiating, giving it and attuning it, giving it this energy that the right people will buy this plant, no matter how much it costs, You don't have to sell it because you're selling other stuff as well. But, the right person will come. Das ist interesting, Genauso, wenn man zum Beispiel Pflanzen verkauft. Vielleicht hat man ein kleines Unternehmen, man verkauft Pflanzen, was auch immer. Und mit Reiki kann man sie auch aufladen. Sie können schneller wachsen, werden kräftiger, alles Mögliche. Man muss halt damit experimentieren oder in ein Forum geht man da und dann macht man Kontakt und sendet mal umsonst für 10 Minuten und die Leute schreiben dann einen zurück, was die alles erlebt haben. Und mit Pflanzen sieht man dann auch diese Veränderungen. Und dann kann man zum Beispiel auch Pflanzen mit dieser Energie wirklich mit Liebe aufladen, nicht wahr? Da kommt was ganz Wichtiges. Und man muss ihr auch die Zeit geben und nicht einfach, ich gebe dir jetzt Reiki, es ist gemacht und das war's und schon verkauft als Reiki. Das ist Blödsinn. So wie manche Leute glauben, dass wenn die einen Gegenstand kaufen, weil da jemand ein Heiler ist, dass der Gegenstand einen Wert hat. Der hat keinen Wert. Das ist nur, weil, so wie Elvis Presley oder sowas, der hat da, was weiß ich, oder irgendjemand hat da Bilder gemalt und jetzt verkauft er sie. Diese Person hat vielleicht einen anderen Beruf, einen sehr angesehenen Beruf und jetzt verkauft er solche Bilder, so wie der Prince Charles, genauso. Der kann überhaupt nicht malen, aber ist egal. Man kauft es, weil dieser Name hat aber nichts zu bedeuten. Das heißt nicht, dass wenn du dieses Bild kaufst, dass das aus Gold ist, und der wird Gold wie ein Goldesel spucken. Gold spucken. Geistheiler genau das Gleiche. Wenn ein Geistheiler seine Sachen, die er da verkauft, nicht geladen hat mit Energie, wirklich mit Liebe aufgeladen hat, dann hat es keinen Wert. Und dann, wenn sie aufgeladen ist, dann muss man diese Energie auch irgendwie öffnen können, damit man sie auch spürt. Das geht nämlich auch. Aber wenn man keinen zum Beispiel Zettel bekommt und sagt, das müssen Sie sagen, damit sie die Energie öffnet, dann das ist alles nur wieder Charlatanerie, kann man sagen, ne? So ist es. So this is the same thing with spiritual healer or whatever. They may sell something because they are a spiritual healer or Kundalini healers or whatever. But it doesn't mean that because they're a healer or I am a healer, I'm selling you something, that this item that I'm selling you, maybe a lucky charm or whatever, is going to protect you or whatever. It's going to give you energy. The only energy you gave me is money. The only thing that you get from me is this piece of metal. Unless I charge this energy, unless I charge this item with energy and also charge it with Visa or MasterCard, no, with a sentence for you. So I will say, okay, your name is Mary, and Mary wants me to charge this little angel, whatever, with Kundalini Reiki, and then I'm giving energy to it. The longer I do it, the longer she is going to be able to get that energy for her. And I will attune a sentence into it. So when she repeats that sentence, the energy inside of it will open. And she will get it within seconds. She will feel it. This really works. This isn't a fantasy. So gerade habe ich auch gesagt, in German now,
Man kann auch Gegenstände, so zum Beispiel, wenn ich bin Geistheiler, mache ich es aber nicht beruflich, aber ich habe damit experimentiert, um herauszufinden, was es kann. Ich kann dir Sachen verkaufen, sagen hier, das ist ein Kreuz oder ein irgendetwas, nicht wahr, und verlange da 50 Milliarden Euro dafür, hier bezahle es und jetzt bist du was Besonderes, das ist Blödsinn. Man kann aber diese Gegenstände aufladen mit Energie. Umso länger, umso mehr hast du was davon. So länger als 5 Minuten zum Beispiel, ne? Dann hast du was. Man kann auch mit Kundalini Reiki Batterien aufladen. Habe ich auch die ganze Zeit gemacht mit Taschenlampenbatterie, die war schon jahrelang alt. Bin im Keller gegangen, wenn die Batterie schon flimmert hat, also die Taschenlampe ist orange geworden, dann habe ich sie in die Hand gehalten, diese beiden Batterien zusammengehalten, ne, so, oder wie auch immer, dass man die Handflächen zusammen sind und innerhalb von ein paar Minuten war das Ding geladen. Ich habe sie reingetan, das waren Wegwerfbatterien, die kann man normalerweise nicht aufladen. Ich habe sie in die kleine Taschenlampe reingetan, so wie die hier ungefähr. So wie die hier ungefähr. Und sie hat wieder weiß geleuchtet. Ne, für mehrere Minuten lang. Für den Keller zum Beispiel. Ja, das kann man mit Handy oder sonst was genauso machen. So I just said, Kundalini Reiki, you may also charge batteries with it that you would normally take those batteries and throw them away because they are not rechargeable. Same thing when you're using hearing aid batteries. Same thing. The charging of that battery will stay within it for 3 days. On the 4th day, the energy will diminish. So you cannot charge a lot of batteries and then hope you're gonna have it 10 years, stored. It's not gonna work like that because I tested it. So man kann vieles damit aufladen, auch Hörgeräte, Batterien genauso, ne, haben wir auch getestet schon. So you can charge batteries with it, like I said, I've had a flashlight, a cheap one, similar to this one here. This one has a rechargeable battery in there, put it in a thing, socket, and it charges. I've been using throwaway batteries, 2 of them, 2 AA batteries. And whenever I went to the cellar, and the battery, when it gets weak, then the light gets from white to orange. With orange, you cannot do much, I took it out because, and then holding them in my palms, not necessarily like that, but you can put the palms together. As long as the palms are touching both and you have the batteries inside of it for a few minutes, then it gets recharged. You put it inside and it will glow again, Same thing with auto batteries, same thing. They're a little bit bigger, but it works. So when you try it and test these things, then you know for sure, yes, they're working, that is working or not, With handy, which should work as well. Same thing, I've tested batteries, throwaway batteries, and to recharge batteries inside of a pyramid, because I've been making models and so on, experimenting with them. Interestingly, I've put a charged up for a akku, it's called, they're rechargeable batteries. They were filled, charged inside a pyramid. On the next day, it was empty. The pyramid stole the energy. But the throwaway batteries got charged. So, das habe ich mal so Experimente mitgemacht mit einer aufladbaren Batterie und einer normalen Wegwerfbatterie in einer Pyramide. Habe ich ja damit experimentiert, habe schöne Modelle gemacht. Ich habe mal die Batterie des Akku war voll aufgeladen und die habe ich in die Pyramide gesteckt. Und eine Wegwerfbatterie, die war schon leer, die habe ich auch reingetan. Am nächsten Tag die aufgeladene Batterie, der aufgeladene Akku war leer. Interessant, ne? Die Energie, die Pyramide hat sozusagen die Energie ausgesaugt. Und die Wegwerfbatterien, die waren aufgeladen. Zwar noch nicht voll, aber ja, umso länger sie drin sind, funktioniert. Also es funktioniert sehr vieles, nicht wahr? Okay, das war's. Ich glaube, ich habe genug geredet, nicht wahr? So, das war's und dann reden wir dann weiter, wenn es dann wieder losgeht. Ja, bis zum nächsten Mal, okay? Dann ciao, ciao, okay? So, that's it for now and we'll talk again when it's again time to talk again. So, interesting, I like to talk to you guys because you guys give me energy, ihr gebt mir Energie und Kraft. Es macht Spaß, mit euch zu reden, wisst ihr, man fühlt sich, ihr seid wie ein riesengroßer Freundeskreis für mich. Und wenn ich keinen mehr habe, dann ist das Leben scheiße. Das war ja die ganze Zeit so. Und hier habe ich wenigstens noch Hoffnung gehabt. Und deswegen mache ich halt diese schönen Sachen da. Und das mit den Eiern ist vielleicht nicht so schön, aber ja, wenn man eine scheiß chronische Leiden hat, was auch immer, dann ist es ein guter Vorteil, wenn man das filmt. Okay, ich bin schon müde, ich bin ausgelaugt. So, wir sprechen uns wieder, okay?
So I was one more time. I find your community, this community, YouTube community is great, and I like to do these kind of movies for you guys, showing you about my problems here and talking about other things, telling you new secrets that you may attune yourself into an energy that you would normally pay a lot of money for it. There are people out there that attune people in things. I used to do that as well, but I'm not doing that anymore because I I take my time to attune somebody in a spiritual healing with PDFs, giving them, and then they don't use it. What for? It's like I'm giving you a present. I'm giving you a present. I'm giving you a gift. Let's say a Mercedes-Benz 500 luxury, whatever. You say thank you, and then I'm parking it there, but you're never gonna drive the car. We really don't want this, That's strange, isn't it? So, das habe ich gerade auch gesagt, ne? Also ich mag halt gerne Dinge zu erzählen, wie auch